سلام، من سامانم و توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه درس 8A از کتاب American English فایل 1 رو یاد بگیریم و بریم جلو. توی این درس میخوایم simple past regular و irregular رو بیشتر تمرین بکنیم. یه چند تا ورب irregular بیشتر یاد بگیریم و یه داستان خیلی جالب میخوایم بخونیم. میگه Did you love your husband? Did you love your husband? آیا همسرتو دوست داشتی؟ No, but I didn't kill him. نه ولی نکشتمشم. دوستش نداشتم ولی خب نکشتمش. حالا چرا اینو داره میگه توی طول این درس میفهمیم. فقط قبل اینکه ادامه بدیم یه چیزی میخوام بگم. تو هدفت اینه که انگلیسی یاد بگیری، من هدفم اینه که یوتیوبم رشد بکنه. من برای تو ویدیو میذارم، تو برای من لایک و کامنت بذار. بیا به هم کمک کنیم تا به هدفمون برسیم. توی بخش اول توی قسمت reading اومده گفته read about the traveler's murder and look at the photos of the victim and the suspects. Then cover the text and look at the photos. خب چی میگه؟ میگه درباره این قضیه خانواده تراورس بخونید و به عکس‌های ویکتیم و ساسپکت ها نگاه بکنید. خب ویکتیم یعنی چی بچه ها؟ یعنی قربانی. The victim. میبینیم اینجا نوشته The victim Jeremy Travers. و میایم این پایین عکس ساسپکت ها رو میبینیم. ساسپکت یعنی چی بچه ها؟ یعنی مظنون، کسی که بهش شک داریم این کارو کرده باشه. این همون امارتیه که این کار توش اتفاق افتاده. حالا که به اندازه کافی از شروع ویدیو گذشته و میتونم این کلمه رو بگم، murder به معنی قتله. خب به معنی یک تموم کردن زندگی شخصی توسط یه شخص دیگه به صورت عمدیه. خب murder mystery هم یعنی معما. اوکی؟ a murder mystery. خب بعد گفته که تکست رو بپوشونیم و به عکس‌ها نگاه کنیم. گفته can you remember who the people are؟ یادت مونده که این آدما کی هستن؟ حالا کدوم آدما توی این ریدینگ پایین که وایسش رو گوش میکنیم متوجه میشیم. حالا بیا قبل اینکه اینو بخونیم اینایی که قراره بعدش true false رو بگیم و یه بار نگاه بکنیم. Somebody killed Jeremy between 11 p.m. and 7 a.m. میگه یه نفر جرمی رو کشت بین 11 p.m. و 7 a.m. Somebody Jeremy و between هم بینه هست دیگه. کلمه بعدی The detective questioned Amanda in the living room. بعدا میفهمیم درسته یا غلطه. questioned وقتی از question به عنوان verb استفاده کنیم به معنی مثلا سوال پیچ کردن، بازجویی طور کردن. خب The detective questioned Amanda in the living room. Jeremy went to bed before Amanda. جرمی قبل از اماندا رفت خوابید. حالا این اماندا بعدا میفهمیم مثلا کیه دیگه. Amanda and Jeremy slept in the same room. اماندا و جرمی توی یه اتاق میخوابیدن. توی همون اتاقی که اون میخوابید اون یکی هم میخوابید. Somebody opened and closed Amanda's door. یه نفر در آماندا رو باز کرد و بست. Amanda got up at 7 o'clock و Amanda didn't love Jeremy. حالا میام الان میخونیم متوجه میشیم که داستان اصلا چی هست. 8.1 گوش میکنیم. 8.1 Detective Granger arrived at about 9 o'clock. خب میگه Detective Granger کارگاه گرینجر حدود ساعت 9 رسید. Arrived about 9 o'clock. خب He was a tall man with a big mustache. He was a tall man with a big mustache. یه مرد قد بلند با یک سیبیل بزرگ بود. With a big mustache. Amanda, Barbara, Claudia, and Gordon were in the living room. The detective came in. آها خب قضیه چیه؟ میگه اماندا، باربارا، کلادیا و گوردن were in the living room. گفتیم were حالت گذشته are دیگه. میگفتیم they are in the living room و اینجا شده they were in the living room. He was هم is بوده دیگه. He is a tall man. He was a tall man. The detective came in. detective اومد تو. خب detective یعنی چی بچه ها؟ شاید به خاطر سریال هایی که نگاه میکنیم این معنی و این کلمه رو بشناسیم. detective یعنی کاراگاه. The detective came in. کاراگاه اومد تو. Mr. Travers died between midnight last night and 7 o'clock this morning. میگه Mr. Travers died between midnight last night and 7 o'clock this morning. He said یعنی اینکه اون گفت. خب چی میگه؟ میگه که آقای تراورس بین نیمه شب دیشب و ساعت 7 صبح امروز صبح کشته شد، مرده شد. Somebody in this room killed him. میگه somebody in this room killed him. یه نفر تو همین اتاق کشتش، یکی از ماها. He looked at them one by one, but nobody spoke.
میگه he looked at them one by one. One by one یعنی چی؟ یعنی یکی یکی یکیشون رو نگاه کرد. But nobody spoke. Spoke یعنی چی؟ حالت گذشته چیه؟ حالت گذشته speak. آفرین بهت. speak. خب در Mrs. ادامه Travers, I want to talk to you first. Come into the library with me, please. میگه Mrs. Travers خانم Travers من میخوام اول با شما صحبت بکنم. I want to talk to you first. Come into the library with me please. لطفاً با من بیاید داخل کتابخونه. Amanda followed the detective into the library and they sat down. Amanda followed the detective into the library and they sat down. Followed این ساده است. regular sat down. sit down بوده شده sat down. این حالت پستشه. خب Amanda followed the detective into the library and they sat down. What did your husband do after dinner last night? What did your husband do after dinner last night? شوهرت بعد شام دیشب چی کار کرد؟ What did your husband do? ترجمه کنیم که این یوری که اینجا به کار بردیم بدون آپوستروف دیگه، چون داره میگه شوهرت. your you are نبوده که خلاصه بشه your. okay? We finished dinner at about 9:30. Then Jeremy said he was tired and he went to bed. میگه we finished dinner at about 9:30. ساعت حدود 9:30 شاممون تموم شد. Then Jeremy said he was tired. بعد جرمی گفت خسته است. tired اینم رگولره، یه ایدی گرفته راحت، یعنی در واقع دی گرفته آخرش ولی به هر حال ایدیه. And he went to bed و رفت به تخت، رفت به خوابه. یعنی Did you go to bed then? No, I didn't. خب then یعنی چی؟ میگه did you go to bed then. منظور از اینجا از then پس نیست یا سپس نیست، منظور اون موقع است. داره میگه اون موقع رفتی تو به خواب، اون موقع تو هم رفتی بخوابی. did you go to bed then. این با اون thenی که مثلا میگیم پس و سپس فرق میکنه. اون then هم که برای مقایسه بود و حواسمون هست بهش. خب I went for a walk in the yard. What time did you go to bed? At about میگه که no I didn't. نه اون موقع نرفتم بخوابم. I went for a walk in the yard. رفتم تو حیاط. yard یعنی چی؟ یعنی حیاط. رفتم تو حیاط یه قدمی بزنم، یه قدمکی بزنم. What time did you go to bed. چه موقعی رفتی بخوابی؟ 11:45. At about a quarter to 12. حدود 11:45 من رفتم بخوابم. At about a quarter to 12. خب Was your husband asleep? Was your husband asleep. شوهرت خواب بود. asleep این با sleep فرق میکنه. Was your husband asleep. خب I don't know, detective. We slept in different rooms. میگه I don't know detective. We slept in different rooms. توی یه اتاق نخوابیدیم جفتمون. We slept in different rooms. But I saw that his door was closed. But I saw that his door was closed. ولی دیدم که درش بسته است. But I saw that his door was closed. Did you hear anything when you were in your room? Did you hear anything? آیا چیزی شنیدی؟ Did you hear anything when you were in your room? وقتی توی اتاق خودت بودی چیزی شنیدی؟ سر صدای چیزی شنیدی؟ Yes. I heard Jeremy's bedroom door. It opened. I thought it was Jeremy. میگه آره صدای در اتاق جرمی رو شنیدم. باز شد. صدا باز شدنش رو شنیدم. فکر کردم که جرمی هستن. I thought it was Jeremy. Then it closed again. بعد دوباره بسته شد. Then it closed again. Closed. I read in bed for half an hour and then I went to sleep. I read in bed. من توی تخت خوابم این مقدار مطالعه کردم. I read in bed for half an hour and then I went to sleep. و بعدش هم گرفتم خوابیدم. And then I went to sleep. خب What time did you get up this morning? What time did you get up this morning. چه ساعتی امروز صبح بیدار شدی. Get up. میبینی did you get up حالت بیس فرم get up آوردیم. I got up at about 7:15. اما اینجا که سوال نیست و منفی هم نیست و جمله affirmative از got up استفاده کردیم. I got up at about 7:15. حدود 7:00 پا شدم. خب I had breakfast and at 8 o'clock I took a cup of tea to my husband.
I had breakfast and at 8 o'clock صبحونه خوردم و ساعت 8 I took a cup of tea to my husband. یه دونه فنجون چایی واسه شوهرم بردم. و I found him in bed. He was dead. میگه که توی تخت خوابش پیداش کردم. I found him in bed. He was dead. خواهی از این یوتیوبر رو باشم که جیغ و داد میکنه. Tell me, Mrs. Travers, did you love your husband? خب سوال $1,000,000. Tell me, Mrs. Travers. خانم تراورس به هم بگید. Did you love your husband? آیا شوهرتو دوست داشتی؟ Did you love your husband? Jeremy was a difficult man. گوش کن. Jeremy was a difficult man. خیلی آدم سختی بود. وقتی میگیم یه نفر difficult بود، سخت بود، تو فارسی هم میگیم سخت بود، ولی منظور این که خوش اخلاق نبود، نمیدونم دغل بازی میکرد، حس زرنگی میکرد فلان. خب But did you love him, Mrs. Travers? No, detective. I hated him. Oh my god. میگه که ولی خب دوستش داشتی. حالا سوال من رو جواب بده. دوستش داشتی خانم تراورس؟ نه کاراگاه. No detective. I hated him. ازش متنفر بودم. I hated him. بیا اینا رو جواب بدیم. Somebody killed Jeremy between 11 p.m. and 7 a.m. این فالسه به خاطر اینکه گفتیم از midnight تا 7 a.m. در واقع کشته شده. The detective questioned Amanda in the living room. اینم فالسه. چرا؟ چون که بهش گفت come into the library with me please. False. Jeremy went to bed before Amanda. درسته. جرمی قبل از اماندا رفت خوابید. Amanda and Jeremy slept in the same room. False. They slept in different rooms. Somebody opened and closed Amanda's door. اینم فالسه. یه نفر در اتاق اون مرده رو وا کرد. نه Amanda's door. Amanda got up at 7 o'clock. اینم فالسه چون که ساعت 7 ربع پا شد. Amanda didn't love Jeremy. True. اینو که خوندیم. حالا میایم این طرف و نگاه میکنیم به عکس مکس اینا ببینیم که داستان چیه. The Travers Murder. قضیه قتل، مثلا پرونده قتل تراورس. June 22nd, 1965. Jeremy Travers's 60th birthday. 22 ژوئن 1965 تولد 60 سالگی جرمی بوده. He had dinner at his country house with یکی توی خونه مثلا ویلایش شام خورد با Amanda his wife, Barbara his daughter, Gordon his business partner and Claudia his secretary. بس یکیش زنشه، یکیش دخترشه، یکیش شریکشه، یکیش منشیشه. The next morning Amanda Travers went to her husband's bedroom. She found him dead. مرده پیداش کرد تفلک و یه نفر کشته بودش. خب اینم که گفتیم قربانی جرمی تراورس قیافه هم داریم و اینا رو هم نگاه میکنیم. خب کدوم میخوره چی باشه کی باشه؟ اماندا تراورس زنشه، باربارا تراورس دخترشه چون فامیلیش کیه، کلادیا پاسکواله منشیشه و گوردن سامرز. نمیگیم گوردون، میگیم گوردن سامرز. خب اینم شریکشه، اینم منشیشه. بسیار خوب. حالا میایم توی بخش pronunciation. Simple past verbs. Look at the highlighted irregular verbs in the story. What are the base forms? مثلا این وازی که گفته بی بوده، یا این جایی که were گفته خب اینم بی بوده، یا این cameی که گفته کام بوده. میایم نگاه میکنیم. مثلا تون بگیم be come شده came، say شده said، speak شده spoke، sit شده sat، go شده went، sleep شده slept، see شده saw، hear heard، read think thought، have had، get up got up، find found، take took. و میایم یه بارم از روی کتاب معلم گوش میدیمش تا مطمئن باشیم. be was be شده was، two دوباره be ولی be شده were این دفعه. were. خب حالا شماره 3 three come come شده چی؟ came. شده came. come شده came. four Say, said. say شده said و five وایش رفته آی اومده. speak speak spoke شده spoke. این به معنی مثلا سیخ هم Six. میتونه باشه spoke. Sit, sit sat. sat. sit شده sat. seven go شده go went
گفتیم go میشه went. اگه با وی بنویسی به معنی دریچه است. sleep sleep شده slept. 9 see شده saw. این به معنی اره هم میتونه باشه. 10 heard شده heard. اگه این ای نداشته باشه معنی گله است. think thought think شده thought. 12 این یکی تانه ولی تلفظش فرق میکنه. read شده read. 13 get up شده get up got up got up. have شده 14 had. had 15 take شده took و 16 find شده 16 found با این یواش خوندنت. خیلی خوب. این هم از این. حالا بهمون گفته find and underline 9 simple past regular verbs in the story. How do you pronounce them? Listen and check. Then listen and repeat the verbs and phrases. خب اینجا یه سری irregular داریم دیگه. یه سری هم regular داریم. مثلا arrived میبینیم که آخرش ایدیه و به سادگی تبدیل شده به حالت پستش بدون چک و لغت. یا مثلا died این die بوده آخرش شده ایدی بالاخره دوباره. Mr. Travers died فلان موقع. و بعد میایم اینجا میخونیم somebody in this room killed him. kill بوده شده killed. بعد he looked at them but nobody spoke. I want to talk to you. followed the detective. They sat down. What did your husband do فلان. we finished tired به معنی خسته شد خسته بود. he was tired. بعد میایم پایین تر closed بسته بود. بعد میایم نگاه میکنیم دوباره عادی چیه opened بعد دوباره closed. و یه دونه هم که مهمه این پایین hated. I hated him که اون صدای اد رو هم داره که روش کار کردیم. حالا میایم 8.3 رو گوش میکنیم و از روی کتاب معلم متنش رو نگاه میکنیم. arrived Detective Granger arrived. خب بعدی died Mr. Travers died Mr. Travers died killed somebody killed him somebody killed him. looked He looked at them خب اینا همش تا بدون اد بود. followed she followed followed him بعدی finished we finished dinner خب opened the door opened. Closed the door closed the door closed اینا هیچ کدوم صدای اد نداشتن اما hated I hated him ازش متنفر بودم. I hated him یا I hated him. میتونی این تیه رو برای استرس بیشتر گذاشتن رو مقدار تنفر بیشتر تلفظ کنی. خب میایم این طرف این صفحه و از اینجا ادامه درس رو انجام میدیم. 3 تا وایس باید گوش بکنیم. 8.4 8.5 و 8.6 رو باید گوش بکنیم. بعد این جدول رو کامل بکنیم. میبینیم که برای هر کدوم یه پرونده طور تشکیل داده شده. Did he she have a motive motive یعنی چی بچه ها؟ یعنی انگیزه. آیا انگیزه‌ای داشتن که مثلا یارو رو بکشن؟ Did he or she hear anything آیا صدایی شنیده این شخصی که اینجا میخوایم مشخص کنیم براش؟ What time did he or she go to bed این شخصی که کارش داریم کی رفته بخوابه؟ و What did he or she do after dinner بعد شام اینا هر کدوم چی کار کردن؟ خب حالا میایم مکالمه این کاراگاه رو با باربارا گوش میکنیم. باربارا کی بود؟ دخترش بود. Point 4 Then the detective questioned Barbara Travers خب دوباره از ورب questioned استفاده کردیم. بعد میگه که بعدش کاراگاه questioned Barbara Travers از دختر یارو پرسید. What did you do after dinner yesterday evening? What did you do after dinner yesterday evening دیروز عصر بعد از شام چی کار کردین؟ After dinner After dinner, بعد I شام played cards with Gordon and then I went to bed. After dinner I played cards with Gordon بعد شام رفتم با گوردون یکم ورق بازی کردم and then I went to bed. ورق بازی چقدر معنیش فرق کرده تو این سالهای اخیر. What time was that? What time was that چه تایمی بود؟ کی بود این که میگی؟ It was about 11:30. I remember I looked at my watch.
It was about 11:30. حدود 11:30 بود. It was about 11:30. I remember. I looked at my watch. یادمه. ساعتمو نگاه کردم. I remember. Did you hear anything in your father's room? چیزی سر صدایی توی اتاق بابات نشنیدی؟ Did you hear anything in your father's room? No, I didn't hear anything. No, I didn't hear anything. نه من هیچی نشنیدم. خب در ادامه. Miss Travers, did you have any problems with your father? Miss Travers، خانم تراورس، آیا با بابات مشکلی داشتی؟ آیا با هم دیگه مشکل داشتین؟ No, I didn't have any problems with him at all. No, I didn't have any problems with him at all. نه من اصلا هیچ وقت باش مشکلی نداشتم. Daddy was a wonderful man and a wonderful father. Daddy was a wonderful man and a wonderful father. میگه که بابا خیلی مرد خوبی بود و خیلی پدر خوبی هم بود در این که مرد خوبی Sorry, بود. detective. Don't worry, Miss Travers. No more questions. I'm sorry, detective. مثلا خیلی ناراحت بود، خیلی گریه آمیز بود. گفتش که ببخشید دتکتیو، من دیگه اینجوری نمیتونم. Don't worry, Miss Travers. نگران نباشید خانم تراورس. No more questions. دیگه سوالی ندارم. حالا 8.5 رو گوش میکنیم، مصاحبه با گوردون. 8.5. Next, the detective questioned Gordon Summers. میگه بعدش دتکتیو از گوردون سامرز پرسید که مثلا چی بود، چه خبر فلان. What did you do after dinner, Gordon? What did you do after dinner, Gordon? بعد شام چیکار کردی، گوردون؟ I played cards with Barbara, then she went to bed. I played cards with Barbara and then she went to bed. من با باربارا یکم پاسور بازی کردم، بعدش هم رفتش خوابید باربارا. خب Did you go to bed then? Did you go to bed then? تو هم اون موقع رفتی بخوابی؟ No, I stayed in the living room and I had a cup of tea. No, I stayed in the living room. نه من توی اتاق نشیمن باقی موندم. And I had a cup of tea. و یه فنجان چای خوردم. Then I went to bed. And then I went to bed. بعدش رفتم خوابیدم. What time was that? What time was that? چه تایمی I don't بود؟ remember exactly. I didn't look at the time. I don't remember exactly. یادم نیست دقیق راستشو بخوای. I didn't look at the time. ساعت رو نگاه نکردم. Did you hear anything during the night? Did you hear anything during the night? در طول شب، در طی شب چیزی به گوشت خورد؟ No, I didn't. نه نشنیدم چیزی. No, I didn't. I was very tired. خیلی I خسته بودم. slept very well. I slept very well. خیلی هم خوب خوابیدم دیشب. You and Mr. Travers were business partners, weren't you? You and Mr. Travers were business partners, weren't you? میگه که تو آقای تراورس با هم شریک بودین. درست میگم؟ Yes, that's right. بله درست And it's a میگم. very good business, I understand. بعد چیزی که در جواب میگه And it's a very good business, I understand. چیزی که متوجه میشم اینه که بیزنس خیلی خوبی هم هست. Yes, detective, it is. Yes, detective, it is. بله درست میفرمایید کاراگاه. And now it's your business. و حالا همش مال توه. And now it's your business. و حالا این تمام این کارکاسبی کسب و کار مال توه. Listen, detective. I did not kill Jeremy. گوش کن کاراگاه، من جرمیو نکشتم. I did not kill Jeremy. ببین دوباره did آوردیم و جمله منفیه، از بیس فرم این استفاده کردیم. He was my partner and he was my friend. He was my partner and he was my friend. شریک کاریم بود و همینطور دوست من بود. و در قسمت بعدی این سریال ترکیه‌ای میایم 8.6 رو گوش میکنیم. 8.6. خب الان داره از کلادیا منشی یارو سوال Finally, میکنه. the detective questioned Claudia Pasquale. Finally, the detective questioned Claudia Pasquale. What did you do yesterday evening after dinner? What did you do yesterday evening after dinner? دیشب بعد شام چیکار کردی؟ I went to my room and I took a bath and I went to bed. I went to my room and I took a bath and I went to bed. من رفتم به اتاقم، یه دوش گرفتم، بعدم رفتم خوابیدم. And I went to bed. What time was that? What time was that? چه تایمی میشد؟ کی میشد؟ About 11 o'clock. About 11 o'clock. حدود ساعت 11. About 11 o'clock. Did you hear anything? Did you hear anything? صدایی شنیدی؟ چیزی به گوشت خورد؟ Yes. I heard somebody go into Jeremy's room. It was about 12 o'clock.
میگه yes I heard آره من شنیدم I heard somebody go into Jeremy's room آره شنیدم که یه نفر رفت تو اتاق جرمی. It was about 12 o'clock حدود ساعت 12 بود این اتفاق. Who was it? Who was it کی بود این که رفت اونجا؟ Who was it? It was Amanda, his wife. It was Amanda his wife زنش بود. It was Amanda his wife. Are you sure? Did you see her? مطمئنی دیدیش به چشم؟ Are you sure? Did you see her? دیدیش خودشو؟ Well, no, I didn't see her, but I'm sure it was Amanda. میگه که خب نه ندیدم کی بود رفت تو اتاق ولی خب مطمئنم که اماندا بود دیگه. No, I didn't see her, but I'm sure it was Amanda. You were Mr. Travers's secretary, Claudia. Yes, I was. میگه که شما سکرتری آقای تراورس بودی. سکرتری یعنی چی؟ زرنگا میدونن که به معنی منشیه. شما منشی آقای تراورس بودی کلادیا. Yes I was. بله درسته بودم. Yes I was. Were you just his secretary? داره ازش میپرسه که تو فقط منشیش بودی؟ Were you just his secretary؟ فقط منشی یارو بودی؟ What do you mean? منظورت Were چیه؟ you in love with Mr. Travers? Were you in love with Mr. Travers؟ آیا تو عاشق آقای تراورس بودی؟ Were you in love with Mr. Travers؟ No, I wasn't. No, I wasn't. نه خیلی. The truth, please, Claudia. The truth, please, Claudia. لطفاً راستشو بگو, Claudia. Fine, detective. Yes, I was in love with him, and he said he was in love with me. He said he wanted to leave his wife, Amanda, and marry me. میگه fine, detective. خیلی خوب باش. حالا که اصرار میکنی کاراگاه بهت راستشو میگم. Yes, I was in love with him. بله عاشقش بودم. And he said he was in love with me. و اونم گفت عاشق منه. He said he wanted to leave his wife, Amanda, and marry me. گفتش که میخواد زنشو ترک کنه یعنی اماندا و با من ازدواج کنه. I was stupid. I believed him. من احمق بودم باورش کردم. I was stupid. I believed him. But he didn't leave her. He used me, detective. I was very angry with him. Did you? میگه But he didn't leave her. ولی ترکش نکرد. He used me, detective. اون از من استفاده کرد کاراگاه. I was very angry with him. خیلی از دستش عصبانی بودم. You kill him? Did you kill him? کشتیش؟ No, detective. I loved Jeremy. No, detective. I loved Jeremy. من جرمی رو دوست داشتم. من نکشتمش. حالا اطلاعات اینا رو همونطور که گفتیم what did he she do after dinner, what time did they go to bed, why did they hear anything, why did they have a motive. میایم اینا رو باز دوباره رو کتاب معلم برات میگم که به کامل ترین شکل ممکن باشه. Barbara she played cards with Gordon. دختر یارو بود دیگه. گفتیم که با یارو شریک تجاری یارو کارت بازی داشت میکرد. پاسور بازی میکرد حدود ساعت 11:30. تایمش که بوده حدود ساعت 11:30 بوده. آیا چیزی شنیده؟ No چیزی نشنیده. و موتیوش چیه؟ یعنی انگیزش چیه؟ انگیزه‌ای نداشته. دوست داشته باباشو بنده خدا. خب حالا برای گوردن اولین سوالش چی کار کرد بعد شام؟ میایم نگاه میکنیم. He played cards with Barbara. Then he stayed in the living room and had a cup of tea. میگه که پاسور بازی کرد با باربارا بعد موند توی لیوینگ روم و یه لیوان چای. بعد میگیم که چه تایمی رفت به تخت خواب؟ He doesn't remember. آیا صدایی شنید؟ No. و آیا انگیزه‌ای داشت؟ He wanted the business for himself. کارکاسبی رو واسه خودش میخواست. بعد کلادیا منشی یارو she went to her room and took a bath. رفت به اتاقش و یه دوش گرفت. چه ساعتی؟ حدود 11 گرفت خوابید و she heard somebody go into Jeremy's room at about 12. She thinks it was Amanda but she didn't see her. یکی ساعت 12 دید یه نفر رفت تو اتاق جرمی و فکر میکنم آماندا بوده ولی خب ندیدتش. و موتیوش چیه؟ She was in love with Jeremy but Jeremy didn't leave his wife Amanda. میگه که موتیوش چیه؟ این که خب این یارو بهش گفته بود زنمو ول میکنم بعد زنشو ول نکرده بوده. شاید این ناراحت بوده از این قضیه. خب بچه‌ها با این اوصاف فکر میکنید کدوم یکی از اینا الان قاتل این یارو بوده باشه؟ فکر میکنید منشیش کشتش، شریکش بوده، زنش بوده یا دخترش بوده؟ به نظر من که زنش و دخترش نبودن. یا این منشیه بوده یا این شریکه بوده. اما از این میخوایم اتفاقی که واقعا افتاده رو گوش بکنیم و خودمون بفهمیم که چی شده. 8.7 میایم گوش میدیم. 8.7 Before dinner, Gordon met with Jeremy in the library.
خب میگه before dinner قبل از شام Gordon met with Jeremy in the library. میگه که قبل شام گوردن اومد به دیدن جرمی کجا؟ توی لایبرری، توی کتابخونه. Happy birthday, Jeremy. Thanks, Gordon. Listen, تولدت مبارک جرمی. آخه مرسی گوردن. Jeremy, I want to talk to you about Barbara. میگه که خب جرمی گوش کنید آقا، میخوام با درباره باربارا صحبت بکنم. Barbara? What's the problem? باربارا چی شده؟ مشکلش چیه؟ It's not exactly a problem. میگه مشکلی نیست داداش. I'm in love with her. امر And I خیره. want to marry her. I'm in love with her and I want to marry her. من عاشقشم و میخوام باهاش ازدواج کنم. Marry Barbara? با باربارا Marry my ازدواج کنی؟ daughter? Are you crazy? Never. Marry Barbara؟ با باربارا ازدواج کنی؟ با دختر من؟ دیوونه شدی؟ هیچ وقت این اتفاق نمیفته. You don't love Barbara. You only want her money. You don't love Barbara. You only want her money. خب منظور از هرمانی چیه؟ منظور پولیه که تو جیب خودشه دیگه، چون که دخترشه این پول به اون میرسه. That's not true, Jeremy. I love her. That's not true, Jeremy. I love her. درست نیست این قضیه جرمی. من عاشقشم. من دوستش دارم. Listen to me. If you marry Barbara, when I die, all my money goes to Claudia. میگه گوش کن به من. If you marry Barbara, when I die, all my money goes to Claudia. اگر با باربارا ازدواج کنی وقتی من مردم همه پولم میرسه به کلادیا. To Claudia? To Claudia؟ To your secretary? میگه کلادیا که منشیته، به منشیت میخوای بدی پولتو به خاطر اینکه به من ندی؟ اونم میگه yes. Yes. Is that your last word, Jeremy? Is that your last word, Jeremy? یعنی حرف آخرت همینه؟ پس یعنی مثلا تهش همین؟ Yes, it is. بله که هست. Dinner, everybody. بفرمایید شام. بعد At midnight, Gordon was in the living room. He finished his tea and went upstairs. میگه خب حالا در نیمه شب گوردن داخل اتاق نشیمن بود. He finished his tea and went upstairs. تیشو در واقع چایشو تموم کرد و رفت طبقه بالا. Who is it? Gordon? What are you? Who is it? Gordon? What are you? آخه و اینجا بود که آقای تراورس از is به was تبدیل شد. خب حالا میریم توی بخش گرامرش. گرامر and vocabulary. Simple past, regular and irregular. Cover the story and look at these verbs. Are they regular or irregular in the simple past? میگه که به داستان نگاه نکنید و بگید که این وربا simple pastشون regular میشه یا irregular میشه. Write the simple past form in positive and negative for each verb. میگه که حالت مثبت و حالت منفی هر کدوم اینا رو تو simple past بنویسید و با وایسش نگاه میکنیم. 8.8. 8.8 Arrive. Arrive. خب Arrived. Didn't arrive. وربمون arrive. مثبتش میشه arrived simple past و منفیش میشه didn't arrive. بعدی Close. close. Closed. Didn't close. مثبتش میشه closed و منفیش میشه didn't close. بعدی Come. come. Came. came. Didn't come. مثبتش میشه came و منفیش میشه didn't come. Hate. Hated. Didn't hate. hate. hated. didn't hate. خب چی میبینیم توی همه اینا؟ چیزی که تا حالا 100 بار گفتیم. اگر did یا didn't آوردیم توی جملمون یعنی جملمون یا منفیه یا سوالیه، حالا به جز حالتهای خاص که مثبته و تأکیدیه. و وقتی جملمون منفی یا سوالی باشه این وربه رو باید به صورت بیس فرمش بیاریم. نمیگیم didn't killed، نمیگیم did you killed، میگیم did you kill مثلا. خب Kill. Killed. Didn't kill. kill. killed و didn't kill. Sit. sit. Sat. Didn't sit. sat. didn't sit. میبینیم توی Sleep. منفیش بازم بیس فرمشه. sleep. Slept. slept. Didn't sleep. didn't sleep و Speak. Spoke. Didn't speak. speak. spoke.
و didn't speak. حالا میریم صفحه 138 گرامر بنک 8A. خب ببین مهمترین بخش این درس همین این تیک است. داره بهت میگه که پست be was over میشه و پست can could میشه. میتونیم بهشون not اضافه بکنیم و جای subject و verb رو عوض کنیم تا سوال بسازیم. با not اضافه کردن هم میتونیم جمله‌های منفی بسازیم. حالا regular verb ها اینطوریان که آخرشون ed میشه به هر صورت. حالا یا دی خالی میگیرن یا ed رو میگیرن یا آی و ای و دی رو میگیرن. تهشون به هر صورت ای و دی میشه. خب irregular verb هم اینطوریان که کلن حالتشون عوض میشه. go میشه went، see میشه saw، feel میشه felt، فلا این حرفا. خب قافیه گرفت. بعد regular و irregular verb ها به جز can وقتی didn't و did میاریم یعنی جمله منفی یا سوالی باشه از base form verb استفاده میکنیم. base formشو میاریم. She didn't see him. Did you want to come? Where did she go? نمیگیم where did she went. میگیم where did she go. خب میایم وایس 8.9 رو گوش میدیم. 8.9 1. Was, were, and could. خب Gordon was Jeremy's business partner. They were at his country house. خب ببین جمله مثبته و از was over استفاده کردیم. Gordon was Jeremy's business partner. They were at his country house. خب They could hear a strange noise. They could hear a strange noise. یه صدای عجیبی میتونستن بشنون. They could hear a strange noise. She wasn't at home last night. You weren't very nice to her. I couldn't sleep. She wasn't at home last night. این خود ورب اصلی خود was است. She wasn't at home last night. You weren't very nice to her. I couldn't sleep. حالا جمله های سوالی. Were you sick yesterday? Were you sick yesterday? دیروز مریض بودی؟ When was he born? کی به دنیا اومد؟ When was he born? Could you see anybody in the library? Could you see anybody in the library? کسی رو میتونستی توی کتابخونه ببینی؟ خب شماره 2 regular verb. حالا اینا اوناییه که وربای عادیان. 2. Regular verbs. Simple past I regular really verb. liked the present. I really liked the present. She wanted to be a doctor. She wanted to be a doctor. میگه من واقعا از هدیه خوشم اومد. اون میخواست که یه دکتر باشه. میبینیم که ایدیو گرفتن و کار را افتاده. حالا منفیا؟ She didn't enjoy the concert. آها. They didn't arrive until very late. خب پس چی شده دوباره؟ دوباره قضیه اینه که این وقتی منفیه didn't میاریم حالت base form verb اونو میاریم. Didn't enjoy, didn't arrive. Did you watch the game last night? When did you finish the book? Did you watch the game last night? دیشب بازی رو تماشا کردی؟ When did you finish the book? کتابو کی تموم کردی؟ و irregular verbs. I went to Paris last summer. She slept on the sofa. 3. Irregular verbs. I went to Paris last summer. She slept on the sofa. من تابستون پیش رفتم پاریس. اون خانوم روی سوفا رو مبل خوابید. He didn't come home last night. He didn't come home last night. دیشب خونه نیومد. They didn't hear the music. صدای موزیک رو نشنیدن. Did you speak to your sister yesterday? Where did you have lunch? Did you speak to your sister yesterday? دیروز با خواهرت صحبت کردی؟ کجا نهار خوردین؟ Where did you have lunch? حالا میایم اینا رو حل میکنیم. گفته complete the conversation using the simple past of the verbs in parentheses. گفته این conversation رو با simple past این وربایی که توی پرانتزن کامل کنید. بسیار خوب، کاری نداره. خب مثلا اولیش اینطوری بوده که where جای خالی you last night at 8 o'clock. میخواد بپرسه که دیشب ساعت 8 کجا بودی؟ Where were you؟ و با where پر شده. I was at home. I was at home, detective, with my wife. من خونه بودم detective با زنم. We were at home all evening. کل عصر رو ما خونه بودیم. What did you do? چی کار کردین با هم؟ این سوال نپرسیده کسی بچه‌ها. We جای خالی TV and then we جای خالی a light dinner. We watched TV و have هم میشه had. We had a light dinner. We weren't hungry. گرسنمون نبود. We weren't hungry. After that,
We جای خالی to bed. توی پرانتزش هم go. We went to bed. What time جای خالی you جای خالی bed. What time did وقتی آوردیم go رو base form میاریم. What time did you go to bed? About 10 o'clock. Did you جای خالی hear a noise during the night؟ چون دوباره did آوردیم base formش رو استفاده میکنیم. No, I didn't hear anything. نه من چیزی نشنیدم. حالا این طرف گفته complete the sentences with the simple past of a verb from the list. گفته با simple past یکی از وربای توی لیست اینا رو کامل کنید. ما هم میگیم باش. They جای خالی quietly for a few minutes. They spoke. I جای خالی very badly last night. میخوایم بگیم دیشب بد خوابیدم. میگیم I slept very badly last night. She جای خالی strange noise. خب صدای عجیب رو چی کار میکنن؟ میشنون. She heard a strange noise. یه صدای عجیب شنید. We جای خالی find our keys. We couldn't find our keys. نمیتونستیم کلیدامون رو پیدا کنیم. I جای خالی 3 books last week. میخوایم بگیم 3 تا کتاب خوندم. حالت گذشته read چی میشد؟ همون شکلی نوشته میشه ولی read خونده میشه. خب They جای خالی at the airport at 11:30. They arrived at the airport at 11:30. ساعت 11:30 رسیدن به فرودگاه. He جای خالی her with an old friend. He saw her. با یه دوست قدیمی دیدتش. He saw her. We sat next to each other in class. میخوایم بگیم تو کلاس کنار هم نشستیم. We sat next to each other in class. You didn't want to come. نمیخواستی بیای. You didn't want to come. برمیگردیم بچه صفحه 63 و به زحماتی که تو الان کشیدیم نگاه میکنیم. خب اگه تو هدفت اینه که انگلیسی یاد بگیری، هدف من اینه که بهت انگلیسی یاد بدم، تو برای من لایک و کامنت بذار، من برای تو ویدیو میذارم. اینجوری هر دومون به هدفامون میرسیم. خیلی خب همین. امیدوارم حالت خوب باشه. یادت نره که تو ارزشمندی و مهم هستی و اگه امروز تولدته تولدت مبارک. فعلا خدا.